Nakita ko yung kilikili ko. Gcash number ko. Bigay ko Gcash number ko. Dali. Sir 9. Ano ba number ko? Ano nga? Ano? Gcash number ko. Hindi ko memorize yung Gcash number ko eh. Hindi ko memorize number ko eh. Ano ba number ko? Ano nga ulit number ko? Nakalimutan ko eh. Hindi, super stickers na lang. Nakalimutan ko yung Gcash number ko eh. Message me. Where? Where did I message you? Here? Send me Gcash. Kinsa ingon. Si Kuan ay, si Victor. Kili reveal ma'am, please. Oh, send me super stickers, please. On my number. What's your number? But I don't have load. It's good to live alone. Sometimes I get to relax and not worry about anything. Yes, that's true. Send mo sa akin. Saan ko sa iyo isi-send? Wala naman akong kontak sa Yudzong. Yes, that's true, Raf. Me too. I'll live alone. I'll live alone here. Okay. May nag-away dito, kapitbahay namin kanina. Kinsa, gaingon, di ko naman si Victor lagi. Bigay ko yung number ko. Wala nga akong load eh. Order kasi ako, wala akong load. Hindi naman kasi ako naglo-load. Bigay ko na lang yung Gcash number ko, tapos sendan mo ng Gcash. Sendan mo ng Gcash, Midel. Hi, Midel, please support and subscribe. Paningkamot dila, Jai. Kinsay gaaway diha. Si Kuan ay, si murag si Sino, siguro to si George. Show your number. I can type. Just wait. When I came home, all I do is take care. Can I go there, mga hubog? Murag. Hubog ito. Can I go there and take care of me? Sir 912. Oh, sige. Just, what's this? Sir 912. What's my number? I forget my number. Nguso naman. Sir 912 3892 281. Oh, that's my number. Sir 912 3892 281. Oh, that's my number. I just dictate my number, TE. And Midel. TE and Midel, my number is Sir 912 3892 281. Let me see. I can't. 3892 281. Oh, that's my number. Kwan good te. I-type good te. Ano yun, gulo mo? Grabe naman makagulo to, Sir 912 3838. Sir 912 live ko niya ito pamugas pa. Midel, sige, dictate ko na lang. Sulat mo. Sir 912 3892 281. That's my number. Sige, pamugas te.